Hello and welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Thick, large deposits of Tarballs have washed ashore on the beach stretches between Sound to Miramar, also from Anjuna to Moche. Spotted by the locals in the area, the Tarballs range with tiny to very large lumps of black, oily, and sticky substances, making it difficult for the people to visit the beach or even walk along the shore. Residents in the areas were surprised to see a blanket of black tar littered across the entire shoreline, some in small chunks, while others in large palm-sized balls. Large areas of Majorda Sound beaches show have large deposits of the substances as of Sunday afternoon and Monday as well. Some reported seeing oily, frothy patches on the surface of the seawater. Tarballs along Goa's coastline is a seasonal phenomenon that happens during the second half of the monsoon every year. A recent fingerprint study conducted by NIO Goa found its origins in the oil wells at Bombay High. Their appearance must be something to do with ocean currents and wind direction during this time of the year. These star balls, I believe, were coated with fish eggs when they were found on Goa's beaches this time around. There is no doubt that they pose a very serious and irreparable threat to Goa's marine life and ocean ecosystem. These star balls also pose a very serious threat to our tourism industry along our coastline. I believe the state government had constituted a team last year to look into this matter. Something ought to be done about it soon, or else it may be too late. So yesterday when I went to Sound Beach for a walk, I noticed the entire beach was littered. On a closer look, a lot of the litter was tar balls, like big tar balls and minute tar balls. When I walked on the beach, it was getting stuck to my feet, to my legs, and even the big tar balls had muscles growing on them. And also a lot of the garbage included tube lights and toilets. Even those had muscles growing on them. It was really sad to see. Another major portion of the litter included something known as coast gear, which is leftover fishing nets which are thrown and abandoned in the sea. And the sad part was that there were huge bunches of these fishing nets and massive quantities of fish eggs stuck inside the nets all along the shoreline. So it was just like really disheartening. ज्या पद्धतीन गोंयांत खुबशा बिचांचे ऑयल जी डिस्चार्ज जाले ते टार बॉल्स काय तुमी पळोवंक शकतात पळय ही ऑयल जे व्हडले व्हडले शिप्स येता ते ऑयल आपली ऑयल वेस्ट ऑयल आहा ती दर्यान सोडटा ती दर्यान सोडली काय मागीर अशे तेचे बॉल्स काय जाता आनी मागीर हे आमचे एक्वेटीक लायफ आयज हे जे चल्लां सगळें हे कोण कंट्रोलान हाडटलो आयज तुमचे जे अथॉरिटीज आहा कोस्ट गार्ड आहा कितें कोस्ट गार्ड आहा एनवायरमेंट आहा इवन फॉरेस्टाक सुद्दां लागता आयज तुमी जे म्हणटात न्हू आमकां 156 मिलियन टन कोल हँडल करपाक जाय अरे सादे हे 40 येतात ते हँडल जायना तुमचे कडेन हे हँडल जायना एवरी इयर हो फिनोमिनम एवरी इयर चालू आसता आयज हे वार्का बेनॉलीम कासावले कितें माजोड्डा प्लस अंजुना बिचाचेर सुद्दां लोकांनी हे केला टुरिस्टांनी सुद्दां बायट दिला की वी डोंट टू कम टू गोवा म्हणून कितें काय म्हणून बिचीस सगळे डर्टी बिचीस म्हणून सारखे ही ऑयल वर्साच्या वर्सा बिचांचेर येता आनी ह्या वर्सा इतली येयल्या सारकी की पांय घालपाक मेळना हे आतां येयला पळय डामर हे नॅचरल न्हू फूल स्टार्ट आमचो अंजुना बीच फूल स्टार्ट जाता पळय थंयसून सारकें एंड मेरेन जे हांगा क्लब रेस्टॉरंट ओके शॅक सगळे आहा आनी हांगासर आतां ट्युरिस्ट येतले हे ट्युरिस्टांक कितें जावंक शकता हांव एक सांगूंक सोदतां ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता बाबू आजगांवकर आमचो MLA पालयेकर आहा विनोद पालयेकर सर तुमी मातसो येवन हांगा पळोवपाचें आनी कितें एक्शन घेया टोटल हांगा चलपाक जायना हे पळय ते चवथीचे लाडू कळ्ळे. The devotees who have arrived for immersions were taken by a surprise by oily tar balls on the beach. The sticky tar balls troubled not only the devotees during the immersion of the Ganesh Idol, but also the visitors enjoying a walk. It has also left stains on the soles of the feet.
and skin. Even as sources said, it is the usual scene during the pre-monsoon and the rains. The devotees who arrived for immersion were taken by a surprise by oily tide balls and the beach. The sticky tar balls troubled not only the devotees during the immersion of Ganesh idols but also the visitors who enjoyed the watch. 2 दीस पयलीं एज युजल वर्ष पद्दती प्रमाणे खड्डेमय वातावरणांत आमी आमच्या गणपती बाप्पाक हाडलो, तेचें आगमन केलें आनी काल 1.5 दिसाचो पयलो गणपती पावयलो आमी. जेन्ना आमकां कळ्ळें कितें बाबा थंय ऑयल स्पील येयल्या सगळी, म्हाका दिसता एक इंच भर, 1 फूट भर ऑयल स्पील आसली. सांजची थोड्या आमच्या अंजुनच्या भुरग्यांनी ती ऑयल खूब काडपाचो प्रयत्न केलो. ऑयल स्पील जाल्ली पळय कमी प्रमाणान येयल्ली ती काडपाक प्रयत्न करून सांजची जाता म्हटल्यार 8-9 जाता म्हटल्यार ती 100 टायम्स सुबेस येयली. तरी पूण आमच्या लोकलतांनी मातशी काडपाचो प्रयत्न केलो, पण ती वसाडीचेर परत परत खूब येवपा लागली. आनी हांव जनतेक विचारपाक सोदतां, हे तुमी एक्सेप्ट कशें कितें करतात? ही ऑयल स्पील आसा पळय ती एवरी इयर येता. जे म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे सावथ गोवाक येता, मिड ऑफ द मदी गोवा आहा पळय थंय येता. हे फावटी अंजुनान येयली आनी आज मेरेन आतां मेरेन अंजुनका सगळें ओग्गी आसा. तुमी येदो व्हडलो 1 वर्सभर तुमी गणपतीची वाट पळयतात आनी हांगा ऑयलीन बुडयल्यांनी ओग्गी आसा. 2 जाणांनी राती आवाज उडोवपाक प्रयत्न केलो, देव बरो करूं तेंचे. हांव विचारपाक सोदतां, तुमी गोवा गव्हर्मेंट आसा खंय? आर यू एक्टीव? फक्त डबल ट्रॅकिंगाक तुमकां जागो दिवपाक तुमी हे घेतात, तुमची कॅबिनेट मिटींग घेतात. 16 बीक जागे कन्वर्ट करपाक तुमी परमिशनां घेतात. लोकांचे प्रश्न सुटावे केन्ना करतले आनी कितलीं वर्सां? आतां 6 म्हयने इलेक्शनां आसा, तुमी आश्वासनाचेर आश्वासनां दिता, पाटयांचेर पाटयो तुमी हितून इनॉग्रेशनां करता, पण प्रश्न सुटावे केन्ना करतले? आज आमी अंजुना प्रायर गणपती पुरोवपाक गेल्ले. थंयसर पळय जाल्यार ऑयल सगळ्या येयल्ली आसा आनी आमकां गणपती पुरोवपाक इतले त्रास जाल्ले आहा. आमचे कपडे सगळे खराब जाल्ले आसा, पांयांक आमकां चलोवंक गावना, इतले हे जाल्ले आसा. पूण आमचो गव्हर्मेंटाक कांय पडलेलें ना, कारण ह्यो भायल्यो बोटी येतात, त्यो बोटी येवन हांगासर ऑयल सोडटा. ती ऑयल हे आमच्या सारकी आज आमचो 1.5 दिसाचो, फाल्यां 5 दिसाच्या, परत 7 दिसाच्या, 9 दिसाच्या इकडे गणपती बुडोवंक येता. जाल्यार हे वातावरण अशें कितें? हे पळय सगळें घाण खंय आमच्या दर्यार येयल्ली आसा. तेन्ना आमकां गणपती बुडोवपाक वाट ना. आमच्या हांगासर लोकांनी आमकां मदत करून मातशी वाट करून दिली. आमी फुडें वता परत येवपाक मजा मागल्या जाले. आतां आमी कितें करपाचें तेंच कांय कळना. तुमी फक्त गव्हर्मेंटाक इतली सांगूं शकता की बाबा हें कितें आमच्या दर्यार कितें येयलां, हेजें कितें तर निवारण कर आनी आमच्या फुडें गणपती बुडोवपाच्या तांकां अशें मातशें नितळ करून दियात, तांकां गणपती बुडोवपाक बरें जागा करून दियात. हें तुमचे कडेन मागणें. The coronavirus is not gone, and it's in fact. Huge crowd of locals were spotted at the Clube beach violating the COVID norms. Most of them were roaming freely without wearing masks, no social distancing, and venturing into the sea for swimming. Many drishti lifeguards at the beach keep monitoring the tourists, but they fail to obey the instructions. Coronavirus is not over yet, but huge crowd of locals tourists were spotted at Kalangut and nearby beaches violating the COVID norms. No social distancing and venturing into the sea for swimming. Many district lifeguards at the beach kept monitoring the tourists, but they failed to obey the instruction. Here are the visuals of how the police are seen on the other hand issuing fines for tourists for not wearing masks, but as soon as the police goes away, back again violating SOPs. A visit to any of the beaches such Bagao Kalangut will see the scenes of the tourists. Tourists may feel that they are taking both the COVID doses and will not be affected anymore. One of the locals said that tourists coming into Goa is not a problem, but they do not wear masks and just roam freely. This is the reason why I stay indoors and do not come out. But the people just don't know the risk of coronavirus. Police should be strict with these tourists on the beaches. Kalangut is a tourist destination, but tourists must follow the rules and regulation.
Now, the Zalmu family in Kitlaldona has been celebrating Ganesh Chaturthi unitedly for more than 85 years now. The family consists of 48 members, now with 9 families. The family gets united to the Ganesh Chaturthi to celebrate in Aldona. They say that although we are away from their original houses, but during the festivals such as Ganesh, we come together under one roof. Nearly 85 years past, the Zalmu family has been jointly celebrating Ganesh Chaturthi. Now in Kitla Aldona has been celebrating this festival unitedly for more than 85 days now. The family consists of nearly 48 members, now with 9 families. Entire year they are away, but when it comes to Ganesh, they are all united under one roof celebrating this festival. Watch. आमची नाईक फॅमिली आम्ही 48 वर्सां आसा म्हणजे 48 लोक रावता एकीकडे एकूच आमचो व्हडलो गणपती आसता पयल्या दिसा आमी सगळीं जाणां मेळून गणपती एका रिक्षेन घालून हाडटा कित्याक आमचो गणपती व्हडलो आसता त्या दिसा आमी खूब जेवण करता आनी आमी 45 लोक 3 फावटी बसून जेवता आनी आमची प्रत्येक वर्सा चवथ्या दिसा सत्यनारायणाची पुजा आसता ती बीन आमी कितें अशी एकटे एका वर्साक करता 7, 8, 9 जाणां आसा आमी 9 वर्सांनी आमकां प्रत्येक वर्साक टर्न येता ह्या वर्साक तेणी केली जाल्यार दुसऱ्या वर्साक तेणी केली अशी आमी सगळीं जाणां मेळोन मिसळून ह्या नायक कुटुंबान रावता आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आतां कोरोनाचें संकट येयलां तरी सुद्दां आमी बरे भशेन वर्ष पद्दती प्रमाणे गणेश चतुर्थी मनयली तेन्ना ह्या गणपती बाप्पान सगळ्यांक आमकां नायक कुटुंबान सुखान आनंदान आनी बरे एका मत्तान एका वत्तान दवरची हें हांव देवा कडेन मागता ही चवथ आमी करून परसाच्या वर्सा बरे बशेन हें करताले पूण ह्या 2 वर्सांक कोरोनाक लागून आमची मातशी डीम जालें म्हणजे आमकां उत्साहान कितें आनंदान कितें करतले म्हटलें मेळोंक ना भजन बिजन तसलें करूंक मेळोंक ना म्हणून आमी खूब हें आहा देवा लागीं सगळ्यांक सूख शांती आनी हें कोरोना व्हायरस बेगीन काबार जावं आनी लागून सगळ्यांक बरे दीस गावचे. Devotion with a cause. That's what Shivani Naik's Ganesh Idol is all about this year. The 10 kg chocolate idol made by 28-year-old is currently up for display at Wasco 1930 Mall. At the end of the Chaturthi festival, she plans to immerse this idol in 30 liters of milk, which will be then distributed to the needy and the poor as Prasad. Recently, pictures and videos of the most talked about Ganesh Idol made up of chocolate went viral on social media. There's a devotion with a cause. That's what Shivani Naik's Ganesh Idol is all about this year. She made a 10 kg chocolate idol made by this 28-year-old is currently up for display at the Wasco's 1930 Mall. Now she says that at the end of this festival, the idol will be immersed in 30 liters of milk, which will be then be distributed to the needy and poor as prasads, especially the children. So 4 वर्सां पयलीं म्हाकाय मन जाल्लें 2018 म्हाकाय मन जाल्लें की हांवूय करतलें म्हणून गणपती चॉकलेटीचो पूण कितें प्रॉब्लम्स आयली 2018 आनी 19 मागीर आपले कोवीड जालें 2020 सो म्हाका चान्सूच नासलो की हांव करतलें म्हणून मागीर 2021 हांवें सगळें पळोवन हांवें डिसायड केलें की हांव करतलें म्हणून चॉकलेट गणपती सो दॅट इज हाव म्हाका रिंतू राठोडा कडल्यान इन्स्पिरेशन येयली चॉकलेट गणपती करपाचो हांवें तेजो एक युट्यूबार व्हिडिओ पळयल्लो मागीर हांवें तेजी एक क्लास घेतली ऑलमोस्ट 2 आवर्साची क्लास आशिल्ली सो ती घेतली सो दॅट इज हाव आय गॉट इन्स्पायर्ड आनी आय ऑलवेज वॉन्टेड टू म्हाका लोकांक अशें गरिबांक नाजाल्यार कोणाक अशें दिवपाक खूब आवडटालें सो ती एक आयडिया यूज केली हांवें आनी दॅट इज हाव केलो एक 10 किलोचो गणपती हो 10 किलो चॉकलेट गणपती सो 10 दीस लागले म्हाका एक्झॅक्टली कित्याक ह्या दिसांनी खूब पावस पडलो सो चॉकलेट हँडल करपाक मॉडलिंग चॉकलेट म्हणटा ताका हँडल करपाक आमकां पावसाचें वेदर पळोवचें पडटा कित्याक चॉकलेट हातीन मेल्ट जाता मागीर ती इतली घट उरूंक शकना सो म्हाका फूल गणपती तो AC रुमान कंटिन्यू AC रुमान फूल 24 hours AC रुमान दवरून करचो पडलो ना हांवें ऑल अलोन म्हज्या गांवाच्या घरान एकट्याच बसून केलो विसर्जन प्रोसेस असो आसा की हांव ताका गणपतीक दुदान विसर्जन करतलें आनी तें दूद आसा पळय तें हांव मागीर मातशें शिजयतलें आनी तें चॉकलेट मिल्क कशें हांव तें गरिबांक आनी गरीब भुरग्यांक सो हांव डिफरंट पार्ट्स ऑफ वास्को गाडी घेवन वतलें आनी तें डिस्ट्रिब्यूट करतलें
चॉकलेट मिल्क कशें. Fixtures of the first 11 rounds of the Hero Indian Super League 21-22 season, bringing back 4 months of power-packed live Indian football action to the millennials. The season once again returns to Goa, three iconic stadiums in this winter, featuring 115 games starting from the 19th of November 2021. The first installment of the schedule announcement today runs till January 9th, 2022. Sporting Club de Goa won the inaugural edition of the GFA Futsal State Tournament. They defeated Ambelan to 9-1 in the finals. Now, Sporting Club de Goa will represent Goa at the AIFF National Futsal Championship. Meanwhile, all the awards were backed by sporting players. Player of the final was Lloyd Cardos, Best Forward Marcus Mascarenas, Best Defender Clive Miranda, while the Best Goalkeeper was awarded to Ozin Silva. For the weather forecast that heavy to very heavy rainfall would continue until the Ganesh end. Yellow alert has been issued. The IMD has predicted that Goa will witness heavy to moderate rainfall at isolated places over North and South Goa until Wednesday. पिछले 24 आवर्स में मानसून गोवा के ऊपर विग्रस रहा और जो 13 रेनफॉल मेजरिंग स्टेशन है गोवा में उसमें एक में सांगेम पे हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया जो कि 77 mm था. केपेम में भी ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ. फिर पेरने में रिपोर्ट हुआ अराउंड 5 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. और आज के दिन यानी कि 13 सितंबर को जो गोवा का स्टेट एवरेज रेनफॉल है क्यूमुलेटिव जो है इस सीज़न का, इस मानसून सीज़न का, वो नॉर्मल से 5% एबव है. और आने वाले दिनों में भी एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days नॉर्मल मानसून एक्टिविटी कंटिन्यू रहने के चांसेस है गोवा के ऊपर. अभी जो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम था 2 दिन पहले एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में जो कि आज के दिन 13 सितंबर को फर्दर इंटेंसिफाई होगी डीप डिप्रेशन नाम के स्टेट में, उस स्टेट में है जिस जो लो प्रेशर एरिया के बाद डिप्रेशन के बाद फर्दर इंटेंसिफाई होके बनता है. और ये सिस्टम अभी नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के आसपास है आज के दिन एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मूव
northwestward direction over North Chhattisgarh and North Madhya Pradesh. तो वो सिस्टम के कारण गोवा के ऊपर सरफेस विंड्स जो है कंपेयर टू लास्ट वीक थोड़ा सा तेज़ है. वी आर रिपोर्टिंग अराउंड 15 to 20 knots of wind speed, which is not any destructive wind speed, लेकिन it is higher than what it was 2 weeks ago or 1 week ago. And now because of that system गोवा के ऊपर हेवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है और 2 दिन कंटिन्यू रहने के चांसेस है. 1 or 2 प्लेसेस पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स. ऐसे रेनफॉल जिसको वेरी हेवी रेनफॉल बोलते हैं वो भी होने की प्रोबेबिलिटी है ऑन 13 सितंबर को. और 14 सितंबर को हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस में चांसेस हैं. और उसके बाद बेस्ड ऑन प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस कोई वेदर वार्निंग की चांसेस नहीं है. अभी हम लेटेस्ट रडार इमेज को देखेंगे अराउंड 2:30 के. तो देख सकते हैं कि रेनफॉल इज स्टिल कंटिन्यूइंग ओवर सतारी तालुका एंड पार्ट्स ऑफ पोंडा, सांगेम एक्सेट्रा. और ये शॉर्ट स्पेल्स मोस्टली थ्रू आउट आफ्टरनून रहने के चांसेस है. नॉट ओवर ऑल द प्लेसेस, लेकिन 25 to 50% ऑफ स्टेशन के ऊपर ये शॉर्ट स्पेल्स ऑफ रेनफॉल आज के दिन कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं. Well, that's all we have in today's HCN Evening News Bulletin. Thank you for watching this. For more updates and alerts, please do follow us on Facebook at O Heraldo Goa or on Twitter at O Heraldo Goa. Until then, goodbye and take care.